వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ట్రేడర్స్. ఈరోజు అయితే మనం ఒక అద్భుతాలు సృష్టించామనుకోవచ్చు. ఆల్మోస్ట్ 250 పాయింట్స్ అనేది మనం లైవ్లో బుక్ చేయడం జరిగింది. 200 పాయింట్స్ లైవ్లో, పర్సనల్గా 50 పాయింట్స్ అనేది బుక్ చేయడం జరిగింది విత్ ప్రైజ్ యాక్షన్ అనమాట. టోటల్గా 250 పాయింట్స్. ఓవరాల్గా మన వ్యూలో వచ్చి 600+ పాయింట్స్ అనేది వెళ్ళింది. బట్ మనం అనేది 250 పాయింట్స్ వరకు అయితే బుక్ చేసాము. అందులో కొంతమంది 50 30 పాయింట్స్ అలా ఓవరాల్గా లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్లో మనం 250 పాయింట్స్ అనేది చూపించడం జరిగింది. ప్రీమియం గ్రూప్ డీటెయిల్స్ మధ్యలో నేను మెన్షన్ చేశాను. ఈ వీడియో అనేది లాస్ట్ వరకు చూడండి. ప్రీమియం గ్రూప్ డీటెయిల్స్ కూడా మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, ఎంజాయ్ ద ట్రేడ్స్ అండి. అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా కూడా ఒకసారి చూసి లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దట్స్ ఇట్. ఈ సైడ్ అయితే ఒక ట్రేడ్ ప్లాన్ చేస్తాం అనేది. ఇక్కడ సపోర్ట్ వస్తుంది 46,450 బిలో. వన్స్ ఇది క్లోజ్ అయిందంటే మాత్రం మనం పీ సైడ్ ప్లాన్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ ఎంట్రీ అయితే 160 మినిమం స్టాక్ తీసుకోండి. ఓకే, బోత్ టార్గెట్స్ కంప్లీట్లీ హిట్ అండి. 50 పాయింట్స్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీటెడ్. ఇంత ఫాస్ట్గా వస్తుంది. 60 పాయింట్స్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. అనాలిసిస్ అనేది ఇలా ఉంటుందండి. డైలీ అబ్జర్వ్ చేయండి. 50 పాయింట్స్ 60 పాయింట్స్ అనేది సింగిల్ షాట్ విత్ ఇన్ 6 minutes ఆఫ్టర్ మనం ఎంటర్ అయినాక. ఇక్కడ ఎంటర్ అయ్యాము ఎగ్జాక్ట్గా 9:45కి. ఇప్పుడు 15 minutesలో 60 పాయింట్స్, 65 పాయింట్స్, 50 పాయింట్స్ బుక్ చేసేసుకోండి. ఎవరున్న లైవ్లో ఉన్నింటే ట్రేడ్లో 50 పాయింట్స్ అనేది కంప్లీటెడ్. కాస్ట్ టు కాస్ట్ 30 పాయింట్స్ ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ సపోర్ట్ లెవెల్ ఇది. Okay, our target must be 100 points. ఒకసారి లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఉంది అనాలిసిస్ ఒకసారి చెప్తే బాగుండు. లైవ్ అనాలిసిస్ ఎలా ఉందండి? స్క్రీన్ షాట్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఒకరు బుక్ చేశారు, మనకు స్క్రీన్ షాట్ కూడా గ్రూప్లో పెట్టారు. వెరీ గుడ్ అండి, థ్యాంక్ యూ అండి. అనాలిసిస్ వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. బుక్ చేసినందుకు థ్యాంక్స్ అండి. $100 points clear shoot shot 100 points. ఈ రోజుకి ఇది చాలండి. క్లియర్ షూట్ షాట్ 100 పాయింట్స్ కంప్లీటెడ్. ఇది మన సపోర్ట్ లెవెల్ బ్రేక్. ఈ నెక్స్ట్ 46,250 50 పాయింట్స్ బుక్ చేసుకోండి. ఎనఫ్, దట్స్ ఇట్, దట్స్ ఎనఫ్ ఫర్ టుడే. విత్ ఇన్ 15 minutes 100 పాయింట్స్ లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్. న్యూ ఎంట్రీ, నో న్యూ ఎంట్రీ అట్ ప్రెజెంట్. మనీ బ్యాంక్, మీరు అసలు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఉన్నారా? ఉంటే మీ పేరేంటో అక్కడ ఒకసారి మెన్షన్ చేయండి. 100 పాయింట్స్ ఇక్కడికి కంప్లీట్ అండి. ఓకే, ఇది ఈ టార్గెట్ అనేది ఇక్కడ వరకు వెళ్తుంది. 300 వస్తానే చెప్పాను. 100 పాయింట్స్ మనకు కంప్లీటెడ్.
clearly 150 points completed. 150 points, 150 points today. Our analysis ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. ఈ టార్గెట్ కూడా అయిపోయింది. ఎనీ ఫ్రెష్ ఎంట్రీస్ అడిగారు కదా, కమాన్, ఇది కంప్లీట్ అవనండి. ఓకే, ఫినిష్. సి సైడ్ ఒక ఫ్రెష్ ఎంట్రీ ఇస్తాను, వెరీ లో ప్రీమియంతో, సారీ లో వాల్యూమ్ తీసుకోండి. $105 ఈ రేంజ్ అనేది మెయింటైన్ చేయండి, కంపల్సరీ వస్తుంది. బిఫోర్ దట్ 46,000 పైన సస్టైన్ అవ్వాలి మార్కెట్ అనేది. సార్ లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఒక లైక్ వేసి ఒక మెసేజ్ పెట్టండి, ఎవరెవరు ఉన్నారు తెలుసుకోవడానికి. లో క్వాంటిటీ తీసుకోండి, బయ్యింగ్కి ఇంకా మార్కెట్ షిఫ్ట్ అవ్వలేదు. వెరీ లో క్వాంటిటీ అండ్ స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ లాస్ మెయింటైన్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇది సస్టైన్ అవ్వడానికి ఇక్కడ రేంజింగ్ జరుగుతుంది మార్కెట్ అనేది. ఈ టైంలో అప్ అండ్ డౌన్స్లో ఎస్ఎల్స్ హిట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఫైనల్గా ఈ మార్కెట్ అనేది ఇక్కడి నుంచి అయితే మనకు అప్ సైడ్ డైరెక్షన్ అయితే ఉంది. హోల్డ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు హోల్డ్ చేయండి. లో క్వాంటిటీ తీసుకుంటే మీకు హోల్డ్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది, ఈవెన్ మళ్ళీ మార్కెట్ డౌన్ వచ్చినా కూడా. డోంట్ టేక్ ఎనీ హై క్వాంటిటీస్. ఓకే, 46, 20, 30 అనేది ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది, అది మెయిన్ ఇప్పుడు మనకు. 46, 30. ఓకే, ఈ రేంజ్ బ్రేక్అవుట్ అయితే మనకు అప్ సైడ్ మూవ్ అనేది ఫాస్ట్ ఉంటుంది. శేఖర్, ఇది సపోర్ట్ అండి, ఈ లెవెల్స్ అనే సపోర్ట్ మనకు ప్రీమియంలో. వెయిట్ చేయండి, 125 బిలో మళ్ళీ ఈ క్యాండిల్ వచ్చినప్పుడు రీఎంట్రీలో తీసుకోండి, లేకుంటే లో క్వాంటిటీ తీసుకున్న వాళ్ళు హోల్డ్ చేసుకోండి. ఓకే,
స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ లాస్ మెయింటైన్ చేయండి. వన్స్ 30 పాయింట్స్ రీచ్ అవుతానే 20 పాయింట్స్ రీచ్ అవుతానే కాస్ట్ టు కాస్ట్ వచ్చేసేయండి. మెయింటైన్ స్టాప్ లాస్, కాస్ట్ టు కాస్ట్ వచ్చేసేయండి. కాస్ట్ టు కాస్ట్. ఓకే, డన్. 30 పాయింట్స్ డన్. ఇప్పుడు 30 పాయింట్స్కి ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టేసుకోండి. 50 పాయింట్స్ డన్ ఆల్రెడీ. 60 పాయింట్స్, 70, 50 పాయింట్స్కి కాస్ట్ టు కాస్ట్ బుక్ చేసుకునే వాళ్ళు బుక్ చేసుకోండి. 50 పాయింట్స్ దగ్గర పెట్టేసుకోండి, లేకపోతే 30 పాయింట్స్ ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ మెయింటైన్ చేయండి. 30 పాయింట్స్ దగ్గర ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ మెయింటైన్ చేసుకొని వదిలేసేయండి. 30 పాయింట్స్ అనేది మీకు షూర్గా వస్తుంది. లేదంటే 50 పాయింట్స్ దగ్గర ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టేసుకొని వదిలేసేయండి. 50 పాయింట్స్ అంటే ఈ క్యాండిల్ కింద 170 ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టేసుకొని హ్యాపీగా జాలీగా గుండెలు పని చేసుకుని నిద్రపోండి, లేకుంటే బుక్ చేసుకోండి. వెయిట్ చేయండి. వన్స్ ఈ 46 110 బ్రేక్అవుట్ అయితే ఎక్సలెంట్ మూవ్ అనేది అగైన్ ఉంది. ఒకసారి ఇప్పుడన్నా హ్యాపీగా కమెంట్ చేయండి, హౌ ఈజ్ మై అనాలిసిస్. బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళు, లైవ్ చూసిన వాళ్ళు, ఈవెన్ బుక్ చేసుకున్న లైవ్ అబ్జర్వ్ చేసేవాళ్ళు, కమాన్ గైస్. సింగిల్ డే మనకు 200 పాయింట్స్ లైవ్లో ఇచ్చాం, క్లియర్ కట్గా. ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ 50 పాయింట్స్ దగ్గర మెయింటైన్ చేసుకోండి. అట్ 170 దగ్గర మెయింటైన్ చేసుకోండి. 100 పాయింట్స్ బుక్ అయితే 50 క్వాంటిటీ అన్న క్లోజ్ చేసుకోండి. ఈరోజు ఎక్సలెంట్ ఎక్స్పైరీ అండి. డౌన్ సైడ్ మనకు దొరికింది, అప్ సైడ్ దొరికింది. ఆల్మోస్ట్ మనకి హీరో కాల్స్ లాంటివి అనమాట ఇవి. ఓకే, ఈ మూవ్ మనకి ఇక్కడే దొరికింది, బట్ పేషెన్స్. థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ అండి. సార్, ఈ మూవ్ అనేది కంప్లీటెడ్. మీరు బుక్ చేసేసుకునే వాళ్ళు బుక్ చేసుకోండి. ఇంకా ఎవరైనా బుక్ చేసుకోకుండా ఉంటే, మార్నింగ్ మనం ఎర్లీ ఎగ్జిట్ అయ్యాము. మన టార్గెట్ మెయిన్ 30 పాయింట్స్కే కాబట్టి మనం ఎర్లీ ఎగ్జిట్ అయ్యాను. చాలా డిసప్పాయింట్ అయినాను. అందుకనే ఇక్కడ మనకు హోల్డ్ చేయించాను 30 పాయింట్స్ తర్వాత. 50 పాయింట్స్ అనేది ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ మెయింటైన్ చేయండి. వన్స్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మనతో జర్నీ చేసే వాళ్ళకి ఎలా అనేది కొంచెం అనలైజ్ అయిందంటే అలా మనం డిసిప్లైన్గా ఫాలో అయిపోవచ్చు అండి. ఓకే, ఈ మూవ్స్ అనేది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అండి. ఈరోజు మన లక్కీ డే అని చెప్పాలి. యాక్చువల్గా ఎక్స్పైరీ రోజు మనకి ఇలాంటి మూవ్స్ అనేది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ లక్కీ డే. బోత్ పిఈ సైడ్ అండ్ సిఈ సైడ్ మనం క్యాప్చర్ చేసాము. ఓకే, 100 పాయింట్స్ డన్. క్లియర్ కట్గా టుడే ఈజ్ అవర్ డే చెప్పాలి. 100 పాయింట్స్.
ఓకే. ఈ టార్గెట్ వచ్చి ఈరోజు 4:30 వరకు వెళ్ళొచ్చండి. ఇది ఒకటి రిమైండ్ చేసుకోండి. ఫైనల్ టార్గెట్ వచ్చి 4:30, నెక్స్ట్ టార్గెట్ వచ్చి 288. ఈ ట్రేడ్ బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే స్క్రీన్ షాట్స్ పెట్టండి గ్రూప్లో. ఇది వచ్చి థర్డ్ ట్రేడ్ అండి. 46,500 PE. ఓకే, ఎంట్రీ వచ్చి 48, ఎస్ఎల్ వచ్చి 38. ఓన్లీ 10 పాయింట్స్ మార్జిన్తో ఇచ్చాము. ఓన్లీ మనం బుక్ చేయాల్సిన పాయింట్స్ వచ్చి 30 పాయింట్స్ టార్గెట్. ఓకే, ఇది గ్రూప్లో జస్ట్ మెసేజ్ పెట్టాం కానీ లైవ్ ట్రేడ్ అయితే చేయలేదు. ఇది నా పర్సనల్ ట్రేడ్ తీసుకున్నాను. ఇది కూడా టార్గెట్ అయితే 100 పాయింట్స్ రీచ్ అయింది. బట్ నేను బుక్ చేసింది అయితే 50 పాయింట్స్ వరకే మనం బుక్ చేసాం, అంతే అండి. 50 పాయింట్స్ టార్గెట్ పెట్టుకొని బుక్ చేసుకున్నాము. ఆఫ్టర్ దట్ ట్రేడ్ అయితే మనకు 100 పాయింట్స్ అనేది రీచ్ అయింది. విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ మినిట్స్లోనే ఈ ట్రేడ్ కూడా 100 పాయింట్స్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా ఈరోజు చెప్పాలంటే ద లక్కీ డే అని చెప్పాలి. ఫస్ట్ ట్రేడ్ వచ్చి పిఈ సైడ్ తీసుకున్నాము, సెకండ్ ట్రేడ్ వచ్చి సిఈ సైడ్ తీసుకున్నాము, అగైన్ ఈ ట్రేడ్ వచ్చి థర్డ్ ట్రేడ్ వచ్చి పిఈ సైడ్. ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా 100+ పాయింట్స్ వెళ్ళాయి ఫస్ట్ ట్రేడ్ అండ్ సెకండ్ ట్రేడ్. అంటే మనం అనేది ఒక 30 to 50 అనేది డే టార్గెట్ అనమాట గ్రూప్కి. అక్కడికి వస్తే మనం బుక్ చేసేసుకుంటాం. సేఫ్ ట్రేడర్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు హోల్డ్ చేసుకొని వెయిట్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంది. మనమైతే ఫస్ట్ 30 పాయింట్స్కి ఎస్ఎల్ కాస్ట్ ఆఫ్టర్ 50 పాయింట్స్కి వెళ్తేనే 30 పాయింట్స్ ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టేసుకోమని స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఇస్తున్నాము. అది పాటించే వాళ్ళు అది వాళ్ళ ఇష్టం అనమాట. ఓకే, 30 పాయింట్స్ to 50 పాయింట్స్ అనేది బుక్ చేయడం కంపల్సరీ. ఆఫ్టర్ దట్ హోల్డ్ చేసేవాళ్ళు అది వాళ్ళ ఇష్టం. సేఫ్ ట్రేడర్స్ అది వాళ్ళకి. ఓకే, ఇలా ఈరోజు అయితే మనకు పాజిటివ్గానే ఎండ్ అయింది. ఆల్మోస్ట్ 250 పాయింట్స్ అనేది ఎక్సలెంట్ మూవ్ అనమాట. ఈరోజు వాలటిలిటీ మార్కెట్లో కూడా ఈరోజు వన్ ఆఫ్ ద లక్కీ డే అనమాట. జస్ట్ అంతకుమించి ఇంకేం చెప్పేదానికి. అనాలిసిస్ పర్ఫెక్ట్ ఉంది, పర్ఫెక్ట్గా వెయిట్ చేసాము. వెయిట్ చేసిన దానికి ఫలితంగా మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చింది. ఇంతకుమించి ఇంకేం లేదు. గ్రూప్ డీటెయిల్స్ అడుగుతున్నారు, ప్రీమియం గ్రూప్ డీటెయిల్స్లో జాయిన్ అనుకునే వాళ్ళు పర్సనల్ డిఎం చేయండి. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో నుంచి మెసేజ్ పెట్టండి. డీటెయిల్స్ అనేది అక్కడ ఇస్తాము. ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి గ్రూప్ లైవ్ అనేది గ్రూప్లోనే ఉంటుంది. మనకు డైలీ అనేది 1 ట్రేడ్ అనేది ఇక్కడ 30 పాయింట్స్ అనేది ఇక్కడ లైవ్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ పర్సనల్ గ్రూప్ మెంబర్స్కి మాత్రమే లైవ్ ట్రేడింగ్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ స్టడీ అండ్ అనాలిసిస్ రెండు ఉంటుందండి. నేర్చుకుంటూ ట్రేడింగ్ చేయడం అనేది ఉంటుంది ప్రీమియం గ్రూప్లో. ఫ్రెషర్స్ జాయిన్ అవ్వచ్చు, ఎక్స్పీరియన్స్ జాయిన్ అవ్వచ్చు, నో ప్రాబ్లం. మనకు మెయిన్ కాల్స్ ఇవ్వట్లేదండి. స్టడీ నేర్పిస్తూ ట్రేడ్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాము ఏంటి అనేది ప్రతి ఒక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ట్రేడ్ చేస్తుంటాము. దానివల్ల మీకు మీ ఓన్ అనాలిసిస్ కూడా మీకు డెవలప్ అవుతుంది, మీ స్కిల్స్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది. అదే ప్రీమియం గ్రూప్లో ఇక్కడ మనకు స్పెషాలిటీ. కాల్స్ ఇవ్వట్లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. బై సెల్ ఇదైతే కాదు, రికమెండేషన్స్ అయితే కాదు. సబ్జెక్ట్ నేర్పిస్తూ ట్రేడింగ్ చేయించడం మన ప్రీమియం గ్రూప్ ఒక మోటివ్ అండి. ప్రీమియం గ్రూప్ కోసం ట్రై చేసే వాళ్ళు మెసేజ్ చేయండి, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో మెసేజ్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.